Sasa ya abrupt ilikuwa haijawahi happen. It was my first time ku experience ya kuwa unatafuta mtu ni mteja na hujui kwenye yako. Nilikuwa na company's motorbike. It was around 5:30 to 6 hivi. Nikafika somewhere kunaitwa Shibuli. Nilikuwa nakuja hivi. Then kukatokea tena jamaa mwingine na gari akawa na overtake. So kitambo nishtuke kama amefika, akawa amenifikia tayari. Akakuwa na head on collision. Kanigonga. So aliponigonga fahamu ikapotea. I don't know what happened. Kwa 24th of October 2014 nilikuwa kazini on Friday. So my husband anakuja kutuona huko hiyo Friday sababu ana work away from us. Alikuwa anafanya Mumias Sugar Monday to Friday, then Friday jioni anatakana arudi. So that day nikarudi kutoka kazini, nikangoma wakati by 5-6 hapo nilikuwa ndio na expect akuje. Sasa ya abrupt ilikuwa haijawahi happen. It was my first time ku experience ya kuwa unatafuta mtu ni mteja na hujui kwenye yako. So asubuhi kafika. Watoto wanaamka na niambia mama dada hajakuja bado. Yani walikuwa wananiona muware, so wakajua baba hajaenda kwa shosh. Then simu yangu ikaring. Wakati ring nikakimbia kupiki huko. Then kaniuliza habari yako nzuri. Wewe ni Maslin? Nikamwambia yes. Unajua mtu anaitwa Rogers Baraza Makoha? Nikamwambia yes namjua. Ako wapi? Ananiambia unajua Kakamega General? Ndio. Kuja ward 2. Nilitoka mbio nikachukua pikipiki nikarash. Nikafika ward 2. I tell you my husband alikuwa kwa bedi ya kwanza lakini sikumjua. Nilirudi hapo kumwangalia. Yani niliisha nguvu. Kakaa chini because he's not the man mwenye najua amefura. Yani each part ya mwili wake imefura na amekuwa black, madamu zimemjaa all over. So it was nikaanza yani nikaishiwa na nguvu, nikakaa chini, ndio nikaamka tena. Sasa nikaanza kumwangalia, ndio sasa ile najaribu sasa kubelieve ni yeye. And what has happened? I wasn't feeling any pain because the nature ya injury nilipata my spinal cord was compressed from here kushuka kuchini with no senses, usisikia kitu. Even up to now hata ukinikata hii mguu siwezi sikia uchungu. Hata nikifunga macho ukigusa siwezi jua umeshika mguu gani. There are no senses. So nilikuwa sisikii uchungu kama nimeumia mahali gani. Akaniambia wewe kuna watu hata wanaumianga na watembei, kwa hivyo you should be prepared for it. Hiyo kitu iliniudhi sana. Hiyo siku yenye tulimrudisha nianzie wapi? Ati tulifika. So after kufika ile hali tayari yenye they were handling him tayari ilinifanya nilie because huyu ni mtu mwenye, because tangu ile siku nakumbuka ile siku nilikwambia nilimngoja the whole night, hakuwa amekanyaga tena kwa hii nyumba. Paka after 2.5 months anarudi kama amebebwa. Si mtu mwenye anaweza stand on his own, si mtu mwenye anaweza kaa, si mtu mwenye anaweza hata jipindua. By then hata saizi ako better. It was worse. Ni mtu mwenye hata hiyo kumbeba ni yani you handle with care.
ukimhandle tu vibaya ana faint. Unaweza chukia umebeba mtu mwenye kumbe yeye alizimia kitambo. So inabidi tena mumweke chini mwanze ile harakati. I cried. There is no way of explaining what it is that happens when your life changes like that. Words, I try to put it in words. It is not possible. It's a letdown, it's an intrusion, it's annoyance. It's you can't, and then somebody is walking around feeling nothing. I think it's important for people to realize the impact that their actions have on others, especially if I may call them repeat offenders. People who cause a crash, they move on with life, they're not affected, they have no thought of how people's lives change economically, socially, even spiritually. Sometimes people have had challenges because of incidents like those. Just sit down for a moment and put yourself in the shoes of that other person. That you won't go to work again, that you won't stand for the rest of your years that you live, that if you are a breadwinner, you will now have to be a dependent in some instances because you can't find what else to do. The cost of living, your economics just don't balance because now every shilling that such a person gets is not equivalent to the shilling that every other person gets, because every 10,000 is spent on monthly medical related matters before you even eat, so it's important to have that reflection and realize that when you change somebody's life like that, you have totally changed their destiny. On my own siwezi, and here I am, imenipata. Kwa sababu in this situation ndio mwenye amekuwa chini zaidi ni mas kuliko mimi, so nafika mahali nasema no, na encourage. Naanza kumwambia usijali, these things just temporal, but with time itakuwa tu sawa. You have to look for ways. Takwa friends, kwa loan, ujingiza kwa loan. Kama mtoto wake Mose libidi niingie nichukue loan ndio nimsomeshe. When you have a disability out of a road crash and it's permanent, the costs that come with it are enormous. In fact, the whole process of road crashes is very expensive. Let's just have a walk from the scene. Many times you need an ambulance to take you from there to hospital, and many times you'll be charged for it. There's a stay in hospital, you have to pay for it. If you broke a limb, it has to be put together. If you get paralysis, for example, then you begin a process of physiotherapy, occupational therapy. Those are services that are paid for. Once you're discharged from hospital, and even maybe before then, if you're living in a house, it may need adjustments. That is a cost. You may need a helper. That is a cost. Beyond that, then you need the daily things, the daily physiotherapy. That's a cost. The assistive devices that you use in this country, to find a wheelchair that is suitable for a spinal injury person is very hard, even if you have the money. And once you do, it is very expensive. You find that a wheelchair can cost 100,000, 200,000, just because you want to sit in a position that does not give you further problems. You have to sit on a cushion. That cushion could be about 35,000 shillings and above. So you look at how many Kenyans are in that bracket that are able to afford these things. And if you then don't afford these things, what does that mean? Then your life expectancy definitely goes down. And then there's the issue of avoiding infections. And once you get an infection, is a whole cycle of treatment. So it is very expensive. And to make it worse, sometimes there are people who acquire a disability from road crashes and are not able to go back to work. Because one, maybe they're not accepted, or two, maybe the environment does not encourage that, and the employer will tell you, for me to accept you back, I'll need to do a lot of things to change this place to accommodate you, which I'm not willing to do. So it becomes difficult. So it's a whole cycle. And once your family is poor, your life standard goes down, you're prone to infection. So it's a whole cycle of things.
Yaani inabidi tutafute hiyo shilingi in whichever way. Na hata nikuje kwako nikwambie leo nisaidie na 1000 nataka kununulia baba Viki diapers. Kama uko nayo utanisaidia. It's hard.